Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please don't forget to subscribe. This video is all about how I style my old gown. Let's start the video. Let me show you how it looks. Look at the detailing of the dress. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನೈನಾ ಬುಟಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು 5 years ಬ್ಯಾಕ್. I will mention their page in description. For accessories, I'm just using this ring because ನಂಗೆ accessories ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. And then I choose these footwears. ಇದು ನನ್ನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. I love this so much because it's so special. Moreover, it looks good on me. I think I'll preserve this for lifetime. I love this so much. Let's wear. See how beautiful it looks. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. Look at my hairs. I'm using new shampoo and this is the result. And if you want to know ನಾನು ಯಾವ ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ದಿಸ್ ವೈಟ್ ಸ್ವೆಟ್ ಶರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ H&M. ವಾವ್, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬೆಲ್ಟ್. ನನ್ನ ಸ್ವೆಟ್ ಶರ್ಟ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Since it is not an crop sweatshirt, so I am tucking inwards to make it look good. It's looking so plain, so I just need to wear some neck piece. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಸಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ 3 layer ನೆಕ್ ಚೈನ್. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. One eternity later. Okay, finally I'm going to wear this. ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. I am going to pair with the same ring which I have shown at first. Then I have thought of wearing this, but it looks so odd on this outfit. It looks so odd. Okay, I'll go with this white sling. This looks perfect for this outfit. Okay, let's move to the second styling. For the second one, I have chosen this toned denim jacket. Let me wear this and show you how does it look. I'm just feeling like a rock star. If I feel so, why not I wear this type of hairpins? It has a boss and a star. What do I choose? I think I will choose this. Okay, I am ready. Only lime lights are missing. Okay, let's go for the third one. For the third one, I am just using this simple white shirt. This is how it looks like. Let me wear this and show you.
I'm just tying a single knot for this shirt just for the defined look. Let me tie and show you how it looks. This is how it looks. I'm just going to pull back my sleeves. This is how it looks. I personally like this look. It's so beautiful. Okay, for the last and the final look, I have chosen this top, which is core shoulder elbow length top. Let me wear and show you how it looks. This is how it looks. Almost for all the dresses ನಾನು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ accessories ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ because ನಂಗೆ accessories ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. I just love footwears, that's it. Okay, that's all for the day, guys. If you are not subscribed yet, please do like, share and subscribe to my YouTube channel.